Sasa kitu interesting ni hii shamba yenye Ruth alienda kuchukua crops zenye wase wanabakisha ilikuwa shamba ya msee anaitwa Boaz. Alafu kuna meme fulani nilicheki inasema when Boaz saw Ruth she was working not twerking. Madem sijui tunaelewana ama nini. Niaje, DJ Ruff again, here for another episode ya Sheng Bible Study. Bado tunacheki women wenye wako kwa genealogy ya Jesus Christ. Last time tulicheki story ya Rahab. Leo tuko kwa story ya Ruth. Story moja interesting sana. Hii story inaanza na madama anaitwa Naomi. Sijui kama ushaimsikia. Naomi husband yake alikuwa anaitwa Elimelech na walikuwa wanaishi place inaitwa Bethlehem. Sasa hii time Israelites walikuwa wameshapatiwa the promised land. Promised land ni Canaan. Sometimes you fikiria Canaan ni ka place tu kadogo ama maybe ni town ama ni ka country kamoja. Canaan ni region mzima. In fact, today Canaan imecover Israel, Palestine, Syria, Gaza, Lebanon. Ni area kubwa sana. So wase walikuwa in the promised land, place inaitwa Bethlehem. So kukakuwa na famine, kukakuwa njaa imegonga watu Bethlehem mbaya sana. Nipo nikwambie Bethlehem inamaanisha house of bread. Yani inamaanisha place yenye kuna food. But imefika place hakuna food. Na many times hiyo time God alikuwa analeta affliction kama hiyo kwa wasee kwa sababu maybe wamesin ama kitu kama imehappen. But Elimelech akakaa kaamua mimi na hama. Ndatoka hii place niende place inaitwa Moab. Sasa Moab ilikuwa place next to Canaan. In fact, Israelites before wafike Canaan walipitia Moab. Unaget? Hata Moses mwenyewe alikufia Moab. Na hii Moab, yani hawa wasee wa Moab, hawakuwa wanataka story ya Israelites hata kidogo. Kuna wars kibao zilikuwa zina happen. In fact, present day Moab ni Jordan. Na Jordan na Israel hawasikizanangi. Yani wako wakifight for the longest time. Hata saa hii ndio kuna peace treaty between Jordan na Israel. Yani si ati wamependana but wame cease fire. So nataka to understand a bit more about our Moabites. Hii story inatupeleka hadi Sodom and Gomorrah. Sisi kama unakumbuka story ya Sodom and Gomorrah, wase wenye walikuwa so wicked, God akaburn down the city but akasave Lot na family yake. Then wife ya Lot ameshapiga ile turn, ashakuwa pillar of salt. So Lot alibaki na madaughters wawili. Hiyo story ni kama si umalizia hapo. So nataka tuchukulie hapo kidogo. What happened to this guy called Lot? Lot alienda na madaughters wake place inaitwa Zoa. Venye walifika Zoa, Lot akaanza kufeel, manze hapa kukai fiti manze. Sasa nikawa nitaki. Akaogopa hao watu. Imagine kuna city imechomeka, kila mtu amemalizwa. Wewe tu na hao mademu wako wawili, daughters wako ndo mmesurvive. So haikuwa safe. Lot akachukua daughters wake wakaenda kuishi kwa cave. So Lot, daughters wake wawili wako kwa cave wanaishi peke yao. Daughters wa Lot wakakaa wakaangalia story wakaona hakuna wanaume hapa around. Na sisi tunataka watoto. Mwanaume wako hapa ni nani? Ni baba yetu. Sijui kama una feel mali story inaenda. Aendi place fiti. Hao madem walilewesha Lot and the firstborn daughter akadoze na yeye in one night kama amemlewesha. Then asubuhi akamtoka. So Lot akiamka anadhani ako tu sawa. The following night huyu daughter mwingine akadoze na yeye. So wali get pregnant na wakaget watoi out of incest, out of kudoze na baba yao. Huyu daughter mbigi aliget mtoi akamuita Moab. Unaget sasa mahali Moab inatoka, na Moab ndio alikuja akatengeneza the nation of the Moabites. Then huyu daughter mwingine akakuwa na mtoi akamuita Ben-Ami. Huyo Ben-Ami ndio alicreate nation ya the Ammonites. Na Moabites na Ammonites walikuwa yani in conflict na Israel for the longest time. Turudi kwa story yetu. Sasa sijui kama unaelewa kwa nini haikuwa idea fiti for Elimelech kuamua that yeye na familia yake watatoka Bethlehem waende Moab. Bethlehem of course walikuwa na worship God, walikuwa na worship Jehovah. Lakini Moab walikuwa na God wao, Imbo, mwenye walikuwa na worship, hawatambui Jehovah hata kidogo. So God hakuwa anataka hiyo story. Alikuwa anataka manzi wase wangu simkae tu hapa, hawajisikii. Na hivyo ndio you happen. Unakaanga unaangalia unaona hapa kwa salvation hapa kaifiti. Sometimes unafeel ile side ndio iko poa. Juu kitu ili happen ni Elimelech alisikia there's bread in Moab na hii place hakuna bread. Tumeona pia wasanii umeshapatiwa kazi yako ya kupiga mziki zako safi safi, then unaamua hii side haina do, naona kuna do pale Moab. As tutaenda kurealize the best
thing unaweza fanya ni kustick hapo kwa salvation, kwa sababu God hawezi kutoka for a long time. In fact, akuagi amekutoka. We'll realize that the worst that God can give you is better than the best that the devil can give you. Sijui kama umeniget. The worst God anaweza kupatia ni bado better, way better than the best iko on the other side. So tuendelee na story. Ase wakatoka Bethlehem wakaingia Moab. After a while, Elimelech, the husband wa Naomi, akadai. Then watoi wake wawili, Malon na Kilion, wakamari Moabite women. Hii ndio kitu God alikuwa na avoid. Sasa mmeenda tena mkamari watu watambui God. Those two women walikuwa Opa and the other woman was starring wetu wa leo, Ruth. After 10 years hawakuwa wameget watoi, na after those 10 years the two sons died. So Malon na Kilion wamekufa, Elimelech alishakufa, Naomi amebaki na nani? Amebaki na the two daughters-in-law, Opa and Ruth. Alafu situation ikakuwa ngumu pale Moab. Akaanza kufeel, nataka kurudi. Akasikia there's bread in Bethlehem. Of course, una expect nini? House of bread, kutakuwa na bread. Inaza lack kidogo but inarudi tu. So the same thing na kushow. Sometimes unahepanga, unaona utaki story ya God, then unaanza kusikia lakini God ana bless wale wase wake. Of course hivyo ndio ina happen. Venye aliamua kurudi, ama daughters wakaanza kumfollow Opa na Ruth. Akatana akawaambia, cheki, huku ndio kwenu, gods wenu wako huku, kila kitu yenu, relatives wenu wako huku, bakini tu. So Opa akalia, akamkiss na akarudi back to Moab, akajoin watu wake. But Ruth akamshikilia akamwambia, words za song tunajua sana, where you go I'll go, I will follow you. Place unaenda, place utazikwa, hapo ndio naenda. Naomi akaona huyu ako serious, sawa tuishie. So they went back to Bethlehem, Judah. Na venye walifika, watu wakakuja wakashangaa, huu ni Naomi? Hizi kuwa Naomi, because obviously lazima alikuwa amebeat. Naomi akawaambia, msiniite hata Naomi, niiteni Mara. Inamaanisha bitterness. Yani anasema mazi, God amenisahau, God amenitoka. But as we'll come to learn, si ati God amemtoka. Ni consequences za kutoka kwa presence ya God, ni consequences za Moab. It's the same thing we do every time. Unahipa God manzi, life inakugonga huko nje, then unaanza kufeel God amenitoka juu. God ako na wewe, na God hakuwa ameacha Naomi, God hakuwa ametoka Naomi hata kidogo, but ni consequences za kuhepa. Another thing that's so important for those of you who are parents, na mimi ile time ndaingia hapo soon, hopefully, consequences zako kama mzazi zina affect mtoto wako. Hizi vitu zote zili happen kwa sababu Elimelech na Naomi, the parents, waliamua wa move with their children, watoke kwa presence ya God, watoke kwa the land yenye God amewaambia maintain nini hapa, wakaishia another place. So wewe kama mzazi ushaamua hautambui kanisa, okay, ni sawa, but that means basi watoto wako pia waendi Sunday school, hawalan. Kuna consequences zitawapata, not because God alikuwa na kuforce uende church, but because wewe mwenyewe ulijitoa tu kwa hesabu. Sio kama unanipata. So what happened? Naomi alisettle na akasettle na Ruth there in Bethlehem. Na time walifika ilikuwa time ya harvest. You see, venye God ni amazing. Yani Naomi alisema, nimerudi na much less than nilitoka nayo. That's why nilikuwa nakwambia, what she thought was the worst ilikuwa better than kitu alienda kuchukua. But amefika na ni time ya harvest. According to culture ya hii time ya hawa say, na napenda sana that thing about them was that kama unaenda kuharvest, so uko na shamba yako, ukiharvest kuna zile, mimi nakumbuka tukiharvest kama mahindi, kuna tule tu mahindi tuna baki, haufai kurudi uzichukue, unaachia the poor people. In fact, history books zinasema kama uko na shamba, let's say ni shamba ya mahindi, unafaa uache 1 or 2 rows around shamba yako, hizo usivune, hizo ni za maskini. Alafu ukiharvest, zile vitu zinabaki, those grains zinabaki, those crops zinabaki, maskini watakama wachukue. So Ruth, kwa sababu obviously hawakuwa na shamba, that's what Ruth alikuwa anadu. Anakuja, anachukua zile zimebaki, na si ati ni chafu, ni vitu za kawaida tu, ni crops poa, anazichukua, then anaenda nazo anapelekea Naomi. Sasa kitu interesting ni hii shamba yenye Ruth alienda kuchukua crops zenye wase wanabakisha, ilikuwa shamba ya msee anaitwa Boaz. Alafu kuna meme fulani nilicheki inasema, when Boaz saw Ruth she was working not twerking. Madem sijui tunaelewana ama nini. Anyway, tuendelee na story yetu. The story continues from there, na Boaz eventually alioa Ruth. Imagine, Ruth was a Moabite woman, na tumecheki eventually ameolewa na msee wa Israel anaitwa Boaz, na wakaget mtoi. Mtoi akaitwa Obed. Obed ndio alipata mtoi anaitwa Jesse, na Jesse ndio aliget mtoi anaitwa David. Yes, King David. Inamaanisha that Ruth
just because alimake decision ya yes, ndakubali kutoka huku Moab niende Israel. Ali end up kukua great grandmother wa King David. Na kitu tunalearn from all that, hata personally kitu na feel about his story ni that it's a redemption story. Siu hepa mara mob, mi nimehepa mara mingi sana. Maybe hata sahi kuna vitu natry kuhepa bado, but the moment una decide, hiyo decision ndio important sana, that enough is enough, mi narudi, then God atakuwa hapo, atakureceive na atakupatia the blessing kama yenye alipatia Naomi, kama yenye alipatia Ruth. Ini Sheng Bible Study. Bado tunacheki the women mentioned in the genealogy. I think by now una understand kwa nini tukava hizi story. Juu ni story interesting na important. The next one ni ingine interesting sana. It's our second last woman in the genealogy na anaitwa Bathsheba ndio alikuwa na ile story fulani interesting na King David. So you make sure basi ucheki next episode. Sheng Bible Study, DJ Ruff. Boom.